Hi team, let's get started with today's topic. We were discussing about the messaging concept yesterday and let's continue the same today. And I'm sharing my screen. Yeah, can you guys see my screen? Yep. Yeah. So yes, Tim. So we were discussing about the messaging concept. What is the messaging and what are the different steps that we have? So today let's start about the same. Let's continue the same messaging concept and we'll see deeper how many stages of messaging concept that we have in the system. So starting from messaging, the stages are like event aware entity, next creating messages, next transforming the message if required, and next one sending the message, and at the last acknowledging the message. So these are the five stages that we have in the entire messaging system. And this messaging is all about sending the message from one system to another system. So from claim center, from claim center, we'll send the message to the downstreams, and this is only an outbound, which is asynchronous. That means మనం క్లెయిమ్ సెంటర్ నుంచి బయటికి మెసేజ్ పంపిస్తాం ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్కి. పంపించిన తర్వాత మెసేజ్ మనకి రెస్పాన్స్ మనకి ఇమీడియట్ గా రాదు. రెస్పాన్స్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. సో దట్ ఈస్ వెన్ వి కాల్ ద మెసేజింగ్ యాజ్ అసింక్రనస్. అండ్ ఆల్సో దిస్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ అవుట్బౌండ్. మనం మెసేజ్ పంపడానికి మాత్రమే మెసేజింగ్ మెకానిజం యూజ్ చేస్తాం. అండ్ ద ఫైవ్ స్టేజెస్ ఆర్ ఈవెంట్ అవేర్ ఎంటిటీ. దట్ మీన్స్ ఒక ఎంటిటీని ఈవెంట్ అవేర్ ఎంటిటీగా చేంజ్ చేయడం. దిస్ ఈస్ అ డెలిగేట్ దట్ కెన్ బి యాడెడ్ ఆన్ ద ఎంటిటీ. అండ్ నెక్స్ట్ క్రియేటింగ్ మెసేజ్. మెసేజ్ని ఈవెంట్ అవేర్ చేసిన తర్వాత ఒక మెసేజ్ని క్రియేట్ చేసి ఆ మెసేజ్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయాలి ఇఫ్ రిక్వైర్డ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్, దెన్ వీ కెన్ సెండ్ ద మెసేజ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, దట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ద సెకండ్ స్టేజ్. వన్స్ ద మెసేజ్ ఇస్ క్రియేటెడ్, థర్డ్ స్టెప్లో వీ నీడ్ టు సెండ్ ద మెసేజ్. అండ్ ఇన్ ద లాస్ట్ స్టెప్ వీ నీడ్ టు అక్నాలెడ్జ్ ద మెసేజ్. మనం మెసేజ్ పంపించిన తర్వాత మనం మెసేజ్ని అక్నాలెడ్జ్ చేయాలి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ ఆర్ ఎనీ రిప్లై ఫ్రమ్ ద ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్. So that is how the messaging stages works. And now let us start in detail. So first నుంచి తీసుకుందాం, right? Yeah. So let's start from event aware entity. So how can we make an event aware entity? And what is the nature behind making an entity as an event aware entity? So first of all, మనకి ఒక message in the sense any data that we are sending from claim center to external system. So let us simply take the WhatsApp as an example. ఇప్పుడు వాట్సాప్లో యూ కెన్ సెండ్ ద మెసేజెస్ ఫ్రమ్ వన్ సిస్టమ్ టు అనదర్ సిస్టమ్, రైట్? అండ్ వెన్ యూ టేక్ ఏ సిమిలర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఎనీ అదర్ అప్లికేషన్, ఇప్పుడు లెట్ us టేక్ ద రిమైండర్ ఆర్ ఎనీ అదర్ అప్లికేషన్ లైక్ ఇప్పుడు జియో సావన్ అనుకోండి, ఎనీ అప్లికేషన్ లైక్ మ్యూజిక్ అప్లికేషన్. ఓకే, మ్యూజిక్ అప్లికేషన్ నుంచి వీ కెనాట్ సెండ్ ద మెసేజెస్ టు ఎనీ అదర్ మొబైల్, but using WhatsApp we can send the messages from one mobile to another mobile. So what is the difference between WhatsApp and the other applications, other non-texting applications? That means WhatsApp is considered as texting application. So some conditions were enabled on the WhatsApp. So let us consider WhatsApp as an event aware entity. That means you are sending the message from your mobile to another mobile.
right? And when you take any other non-texting applications, those are not event-aware entities. That means you cannot send the message from that application to any other mobiles, right? So this is a simple real-time example that we can correlate. So do you guys understand on the first step మీకు అర్థమవుతుందండి వాట్ ఈస్ అన్ ఈవెంట్ అవేర్ ఎంటిటీ అని ఇన్ రియల్ లైఫ్ లో మనం ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే జనరల్ గా మనం ఫోన్ ని కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇన్ ద గైడ్ వేర్ ఐ విల్ షో యూ హౌ దిస్ వర్క్స్ సో బిఫోర్ గెట్టింగ్ ఇన్ టు ద టెక్నికల్ థింగ్స్ మీకు ఫంక్షనల్ గా ఈవెంట్ అవేర్ ఎంటిటీ అంటే ఏందో అర్థమైందా శరత్ జశ్వంత్ అండ్ హేమ్ సుందర్ Yeah, yeah, bro. ఓకే సో ఒక ఎంటిటీని ఈవెంట్ అవేర్ ఎంటిటీగా ఎప్పుడు మారుస్తామంటే మనం ఆ ఎంటిటీ రిలేటెడ్ డేటాని ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్కి దట్ మీన్స్ ఫ్రమ్ క్లెయిమ్ సెంటర్ టు ఎనీ అదర్ ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ పంపాలంటే వీ కెన్ మేక్ ద ఎంటిటీ యాజ్ ఈవెంట్ అవేర్ ఎంటిటీ సో ఇన్ అవర్ క్లెయిమ్ సెంటర్ దెర్ ఆర్ మెనీ ఈవెంట్ అవేర్ ఎంటిటీస్ సో ఫంక్షనల్గా మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మన క్లెయిమ్ రిలేటెడ్ డేటా చేంజ్ చేశాను అనుకోండి దిస్ విల్ ట్రిగర్ ఎ మెసేజ్ టు డౌన్ స్ట్రీమ్ బయట సిస్టమ్కి పంపిస్తుంది అండ్ ఆల్సో ఎట్ ద సేమ్ టైం వెన్ ఐ ట్రై టు చేంజ్ ఎనీ అదర్ డేటా లైక్ చెక్ డేటా కానివ్వండి ఎక్స్పోజర్ రిలేటెడ్ డేటా కానివ్వండి ఆర్ ఎల్స్ లిటిగేషన్ రిలేటెడ్ డేటా కానివ్వండి సో వాట్ ఎవర్ ద డేటా దట్ వీఆర్ చేంజింగ్ ఆన్ ద యూఐ system will trigger the respective message to the respective destination. So let us consider a real-time example of a claim. జనరల్ క్లెయిమ్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో నేను చెప్తాను ఫస్ట్ ఒక పాలసీ తీసుకున్నాడు ఒక అతను పాలసీ తీసుకున్నాడు ఆన్ కొలిజన్ కవరేజ్ తీసుకున్న తర్వాత హీ మెట్ విత్ అన్ యాక్సిడెంట్ తర్వాత వాట్ హీస్ డూయింగ్ ఇస్ హీ వాంట్ టు క్లెయిమ్ హిస్ లాస్ అమౌంట్ అతను ఏం చేస్తాడు హీ విల్ కాల్ ద ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అండ్ హీ విల్ ఫైల్ ఎ క్లెయిమ్ అగేన్స్ట్ దెమ్ క్లెయిమ్ ఫైల్ చేసిన తర్వాత వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ అతని కార్కి ఎంత లాస్ వచ్చిందో ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి తెలియదు సో వాట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ విల్ డూ దే విల్ టై అప్ విత్ వన్ సర్వీస్ సెంటర్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ వి కాల్ ద సర్వీస్ సెంటర్ as ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ దట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ మన సిస్టమ్ కాదు బయట సిస్టమ్ అది సో ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళు ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ కి టై అప్ అవుతారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు ఒక ఎస్టిమేషన్ కాస్ట్ వేసి మనకు రెస్పాన్స్ పంపిస్తారు ఎట్ ద సేమ్ టైం ఎవరైనా ఇంజురీ అయినారనుకోండి బ్యాంక్ వాళ్ళతో టైప్ సారీ మెడికల్ ఆర్గనైజేషన్ కానివ్వండి ఆర్ఎల్స్ హాస్పిటల్స్ ఫార్మసీస్ వాళ్ళతో కనెక్ట్ అవుతారు దట్ ఈస్ అనదర్ ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ దట్ వీ హ్యావ్ సో ఇలాంటి ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్స్కి మన క్లెయిమ్ సెంటర్ టైప్ అయి ఉంటుంది సో దట్ దే విల్ గెట్ ద ఎగ్జాక్ట్ క్లియర్ ఎస్టిమేషన్స్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ ద లాస్ అకర్డ్ విత్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వెహికల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఇంజురీ ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఇలాంటి ఎస్ ప్రిస్టన్ కేర్ ఇప్పుడు మల్టిపుల్ హాస్పిటల్స్ తో టైప్ అయి ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ లింక్స్ విత్ మల్టిపుల్ ఇన్సూరెన్స్ క్యారియర్స్ సో ఇన్ ద సేమ్ వే మన క్లెయిమ్ సెంటర్ కూడా మల్టిపుల్ ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్స్ తో టైప్ అయి ఉంటుంది సో మనకు ఏ సిస్టమ్స్ తో మనకు టైప్ అయిందని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే వి షుడ్ నావిగేట్ టు ద అడ్మిన్ గో టు ద మెసేజింగ్ ఫ్రమ్ మానిటరింగ్ ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ చూడాలి ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఇలా తెలుస్తుంది డాక్యుమెంట్ కి కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది కాంటాక్ట్ స్టోర్ కి చెక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కి రైట్ సోలార్స్ క్లెయిమ్ సర్చ్ కి మెట్రోకి ఈమెయిల్ కి మ్యాటర్ సిస్టమ్ కి సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ దట్ క్లెయిమ్ సెంటర్ ఈస్ ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ రైట్ సో ఇలా మనకు తెలుస్తుంది అండ్ ఆల్సో దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ మెసేజింగ్ క్యూస్ మనకి క్లెయిమ్ సెంటర్ లో ఏదైనా ట్రిగ్గర్ అవుతే మనకు మెసేజ్ ఇక్కడ వచ్చి పడుతుంది ఓకే ఐ విల్ క్విక్లీ షో యూ హౌ ద మెసేజ్ లుక్స్ లైక్ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి దెర్ ఆర్ 3 మెసేజెస్ హియర్ రైట్ ఐ విల్ గో టు ద క్లెయిమ్ what I will do is I will try to create a new matter. Okay, lawsuit, name, right? Case number ఇలా ఇచ్చాను. I'll update it. New matter has been created in the claim. Okay. See, new matter has been created with matter 3 as the matter name. I'll go to the admin screen. I'll go to the monitoring messaging queues, click on the matter. See, 3 ఉంటే 4 అయినాయి. How ఎలా అయింది అంటే సిస్టమ్ has created one more message with this claim matter added అని చెప్పి ఒకటి క్రియేట్ చేసేది దీంట్లో చూస్తే దిస్ ఇస్ ద XML payload. If you're looking at this structure, this is the XML version of 1.0 and this is a clear
మెసేజ్ ఆఫ్ టైప్ XML టైప్. దీన్ని XML టైప్ అంటారు మెసేజ్. And at the same time, what I will do is I will navigate to the same claim. I will go to this. I will try to edit the case number. రెండు తీసేసి అప్డేట్ చేయడానికి I will try to update it. Go back to the monitoring messages. Click on the message. See, 4 ఉండే 5 అయినాయి. And when I click on this one, this is the JSON format. That means comma separated values. So case number ఉంది, matter name ఉంది, and at the same time the claim related data is also there. So this is the JSON format and the previous one is XML format. సో మనకి ఈ ఫార్మాట్స్ ఎలా క్రియేట్ అయినాయి అండ్ ఆల్సో మనం ఇక్కడ చూస్తున్నట్టుగా మెసేజ్ పేరియడ్ లో వీ కెన్ హ్యావ్ టూ టైప్స్, XML టైప్ ఉండొచ్చు యాజ్ వెల్ యాజ్ ది JSON ఫార్మాట్ ఉండొచ్చు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఇక్కడ చూస్తే సెండ్ టైం ఎప్పుడు బయటికి వెళ్ళింది అండ్ ఈవెంట్, వాట్ ఈస్ ద ఈవెంట్ నేమ్, ఏ ఈవెంట్ ద్వారా ఈ మెసేజ్ క్రియేట్ అయ్యింది, అండ్ వాట్ ఈస్ ద డెస్టినేషన్, వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్, అండ్ వాట్ ఈస్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ దిస్ మెసేజ్. సో ఇవన్నీ మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు క్లియర్గా. సో I will tell you how can we make an entity as an event aware entity and what are the custom events that we can create on an entity in terms of messaging mechanism. Now let's go back to this WordPad. Let us talk about the first step, making the entity as an event aware entity. So నేను ఇందాక చెప్పినట్టు మనకి రిక్వైర్మెంట్ వస్తుంది. బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెండ్ ద డేటా రిలేటెడ్ టు పర్టికులర్ ఎంటిటీ టు ద డౌన్ స్ట్రీమ్, we need to make the entity as event aware entity. That means we are making ఒక ఎంటిటీని మెసేజింగ్ ఎంటిటీ లాగా మారుస్తున్నాం. దాన్ని ఎలా మార్చాలి మెసేజింగ్ ఎంటిటీ లాగా అంటే, ఐ విల్ గో బ్యాక్ టు ద స్టూడియో. So we have matter entity. Matter entity deals with litigation. మనం ఇందాక litigation లో మ్యాటర్స్ క్రియేట్ చేసాం కదా. See, if you open this one, this talks about the matter. Okay, so matter entity ఇది. And also if you look at this one, we have a మనకి ఇక్కడ అరేస్ ఇవన్నీ ఎలా ఉంటాయి, ఈవెంట్స్ కూడా అలాగే ఒకటి ఉంటుంది. వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఈవెంట్, సిస్టమ్ విల్ యాడ్ దిస్ ఈవెంట్స్ హియర్ ఆటోమేటిక్గా. సో ఇలా ఈవెంట్స్ ఆటోమేటిక్గా మనం ఇలా యాడ్ చేస్తే సిస్టమ్ బై డిఫాల్ట్ 3 ఈవెంట్స్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. వన్ ఈస్ మ్యాటర్ యాడెడ్, మ్యాటర్ చేంజ్డ్ అండ్ మ్యాటర్ రిమూవ్డ్. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫాల్ట్ ఈవెంట్స్ అండి. When you make the event aware entity, by adding the events on it, system will add 3 events by default. So those are object added, object created, object changed and object removed. So this can be object added also. So these are the 3 events by default వచ్చేస్తాయి మనకి. Default events system create చేసేది ఇవి. And now at the same time, if you want to add any additional event, మన custom event ఏమైనా యాడ్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి, what you need to do is you need to go back to this one, right? You need to add the event here. And also it is not recommended all the time to add the event here. మనకి ఇక్కడ యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఈవెంట్ ని. సో అది ఎలా యాడ్ చేస్తారో నేను మీకు చూపిస్తాను. సో ఇంతవరకు మీకు క్లియర్ ఉందా అండి? On the event aware entity, how are we making an entity as event aware entity? Simple. మనం ఇట్లా కాలమ్ ఫారెన్ కి అరే రిలేషన్షిప్ ఎలా యాడ్ చేస్తామో, ఈవెంట్స్ పైన క్లిక్ చేస్తే దట్ విల్ ఆటోమేటికలీ యాడ్ ద ఈవెంట్స్. No need to add any custom events again on top of it. You got it, team? So that is how we can add the entity as an event aware entity. First step అయిపోయింది. Next thing, if you want to add any custom event, మన custom event ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే on the messages, we have added one custom event. The custom event name is matter field changed. So ఈ matter field changed మనం ఎలా యాడ్ చేస్తామో నేను మీకు చూపిస్తాను. నేను ఇందాక కేస్ నెంబర్ చేంజ్ చేస్తే మ్యాటర్ ఫీల్డ్ చేంజ్ అయింది అని చెప్పాను, రైట్? సో లెట్స్ గో బ్యాక్ టు ద బిజినెస్ రూల్స్. మనం బిజినెస్ రూల్స్ చూద్దాం. బిజినెస్ రూల్స్ ఆర్డర్లో మనం చూస్తున్నప్పుడు వి గాట్ టు నో దట్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ రూల్ కాల్డ్ ప్రీ అప్డేట్ రూల్స్, రైట్? క్లెయిమ్ ప్రీ అప్డేట్ రూల్స్ మనం చూసినాం. జస్ట్ లైక్ క్లెయిమ్ ప్రీ అప్డేట్ రూల్స్, we also have matter pre-update rules. And I mean, what I'm trying to say is, మనం మ్యాటర్ ఎంటిటీ పైన వర్క్ చేస్తున్నాం కాబట్టి లెట్స్ గో టు మ్యాటర్ ప్రీ అప్డేట్ రూల్స్. మీరు ఇప్పుడు మ్యాటర్ కాకుండా వేరే డిఫరెంట్ ఎంటిటీ పైన వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, గో టు దట్ రెస్పెక్టివ్ ప్రీ అప్డేట్ రూల్స్. ఇప్పుడు క్లెయిమ్ పైన చేస్తున్నప్పుడు క్లెయిమ్ ప్రీ అప్డేట్కి వెళ్ళండి, ఎక్స్పోజర్ పైన చేస్తున్నప్పుడు ఎక్స్పోజర్ ప్రీ అప్డేట్కి వెళ్ళండి. యాజ్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద మ్యాటర్, లెట్స్ గో టు ద మ్యాటర్ ప్రీ అప్డేట్ రూల్. ఓకే, సో ఈ మ్యాటర్ ప్రీ అప్డేట్ రూల్లో నేనేం చేశాను అంటే, మన కస్టమ్ ఈవెంట్ యాజ్ పర్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్, మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంది, వెన్ ఎవర్ ఏ ఫీల్డ్ ఈస్ చేంజ్డ్,
whenever the case number is changed on this matter, system should trigger the matter field changed event. So ಅದನ್ನ ఎలా రాసుకున్నా అంటే I'll go to this one. See, matter new matter కాకుండా old matter అయి ఉండాలి, and at the same time matter పైన is field changed matter dot case number. I mean matter పైన ఈ కేస్ నెంబర్ చేంజ్ అయి ఉండాలి, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం matter dot get original value. What is this get original value? Get original value is nothing but the original value. మనం చేంజ్ చేయక ముందు ఏ వాల్యూ ఉండేనో ఆ వాల్యూ ఈస్ కాల్డ్ as get original value. Get original value of the matter does not equal to the current case number. ఇప్పుడు మ్యాటర్ 36474 ఉంది. సో ద గెట్ ఒరిజినల్ వాల్యూ వుడ్ బికమ్ 3640474. When I try to change this one to double, I am adding double six to the last. So now matter case number would become 3647466. So obviously this would not be same, right? అంటే దీన్ని చేంజ్ చేసినట్టు అని దాని మీనింగ్. అందుకే నేను ఇలా యాడ్ చేస్తున్నాను. సో వన్స్ ద మ్యాటర్ కేస్ నెంబర్ ఇస్ చేంజ్డ్, system will add this event to the matter entity. I mean, we are just creating or adding an event. That's it. Matter entity కి add event అని చెప్పేసి I'm passing the string. That is it. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ పాస్ చేసిన తర్వాత ఈవెంట్ ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఫైన్. ఈవెంట్ ఇక్కడ క్రియేట్ అయిన తర్వాత what are the next steps that we have? We have creating the message, transforming the message, sending the message, and acknowledging the message. So first of all, this is how we can create the messages. You got it, team? Any questions so far? ఫస్ట్ స్టెప్, ఓన్లీ ఫస్ట్ స్టెప్ అర్థమైందా మీకు? మెసేజ్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తున్నారు అని. జశ్వంత్, శరత్ అండ్ హేమసుందర్. ఇప్పుడు ఇది మెసేజ్ ఇన్బౌండ్ అవుట్బౌండ్ అయిన తర్వాత దీన్ని మళ్ళీ పోస్ట్ మ్యాన్ లో చెక్ చేయొచ్చని. ఓ హేమసుందర్, సారీ, ఐ వాస్ టాకింగ్ అనుకో. యా అండి, యా అండి, ఇప్పుడు చెప్పండి. శరత్, హలో. హలో శరత్. Yeah. Okay. So any other questions, team? Jashwant or Sharath? Sundar texted me that he got it. ఇది ఇప్పుడు ఈ మెసేజ్ ని పోస్ట్ మ్యాన్ లో టెస్ట్ చేయొచ్చా ఇది? లేదండి, ఆ, టెస్ట్ చేయడానికి రాదు. అది వెబ్ సర్వీస్ టెస్ట్ చేసుకోవడానికి వస్తుంది పోస్ట్ మ్యాన్. ఓకే, దీనికైతే అవసరం లేదైతే. దీనికి అవసరం లేదు, టెస్టింగ్ అవసరం లేదు. మీరు ఏం ఓకే చేయాలంటే మీ మెసేజ్ ఎలా ట్రిగర్ చేస్తున్నారు, ఎలా పంపిస్తున్నారు అనేది ఒకటి ఇంపార్టెంట్. ఓకే. Yep. Let's go back to this one. Yeah. So first step, message create, I mean, event aware entity, making an entity as event aware entity. So the next point would be
ఈవెంట్స్ ఎక్కడ క్యారీ అవుతున్నాయి, రైట్? సో మనం ఈ ఈవెంట్స్ ని ట్రిగర్ చేస్తున్నాం, బట్ వేర్ ఆర్ దిస్ ఈవెంట్స్ ఆర్ గెటింగ్ కాట్? ఈవెంట్స్ ఎక్కడ క్యాచ్ చేసుకొని అసలు ఈవెంట్ మ్యాటర్ కి వెళ్ళాలి అని మనం ఎక్కడ చెప్పాం? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఈవెంట్స్ ట్రిగర్ చేస్తున్నాం, ఓకే, రైట్. బట్ నేను అడ్మినిస్ట్రేషన్లోకి వెళ్ళి చూస్తున్నప్పుడు నాకు ఓన్లీ మ్యాటర్లో మాత్రమే ఈ ఈవెంట్ కనిపించింది, మ్యాటర్ యాడెడ్, మ్యాటర్ ఫీల్డ్ చేంజ్డ్ అని చెప్పి. బట్ వెన్ ఐ గో బ్యాక్ అండ్ సీ ద అదర్ డెస్టినేషన్స్, వేరే ఇంటిగ్రేషన్ సిస్టమ్స్లోకి వెళ్తే నాకు ఇక్కడ కనిపించట్లేదు. మనం మనం సిస్టమ్కి ఎక్కడో చెప్తున్నాం, రైట్? సో ఈవెంట్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళు, వేరే దగ్గరికి వెళ్ళొద్దు అని చెప్పి. సో వేర్ ఆర్ వి డిసైడింగ్ దట్, వేర్ ఆర్ వి కాన్ఫిగరింగ్ ఇట్, ఈజ్ అవర్ నెక్స్ట్ స్టెప్. So the answer is we have a file called messaging config file. This is the repository for all the destinations in the claim center. What it does is this will have each and every detail of all the message destinations that talks about the configurations inside each messaging plugin. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈచ్ మెసేజ్, ఇప్పుడు నేను మ్యాటర్ సిస్టమ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, మ్యాటర్ సిస్టంలో మీరు చూస్తే దాని ఐడి ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద ఐడి ఆఫ్ మ్యాటర్ 63, రైట్? 63 ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేస్తారు. అండ్ నేమ్ వచ్చేసి మ్యాటర్ సిస్టమ్ అని మనం ఇలా పెట్టుకున్నాం, ఓకే. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ హూ ఇస్ ద సర్వర్, వాట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్లగిన్ దట్ వీఆర్ యూజింగ్ టు సెండ్ ద మెసేజ్, అండ్ వాట్ ఆర్ ద అదర్ టూ ప్లగిన్స్ దట్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద మెసేజ్ కాన్సెప్ట్. సో దీస్ థింగ్స్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద మెసేజింగ్ కాన్ఫిగ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ అండి, మీరు ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఇక్కడ ఈవెంట్స్ చూసుకోండి, దీస్ ఆర్ ద సబ్స్క్రైబ్డ్ ఈవెంట్స్, రైట్? మ్యాటర్ యాడెడ్, మ్యాటర్ ఫీల్డ్ చేంజ్డ్. అండ్ ఆల్సో ఈ మ్యాటర్ యాడెడ్, మ్యాటర్ ఫీల్డ్ చేంజ్డ్ మనం ఓన్లీ దీనికి మాత్రమే పెట్టుకున్నాం. ఐ విల్ ఓపెన్ దిస్ వన్, సర్చ్ అండ్ సీ ఓన్లీ వన్ మ్యాచ్. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ కంట్రోల్ ఎఫ్, కంట్రోల్ వి, ఓన్లీ వన్ మ్యాచ్. దట్ మీన్స్ దీస్ టూ ఈవెంట్స్, మ్యాటర్ యాడెడ్, మ్యాటర్ ఫీల్డ్ చేంజ్డ్ అనే ఈవెంట్స్ ఓన్లీ మ్యాటర్ సిస్టమ్ కి మాత్రమే మనం యాడ్ చేసుకున్నాం. కాబట్టి వెన్ ఎవర్ దీస్ టూ ఈవెంట్స్ ఆర్ ట్రిగర్డ్, ఓన్లీ మెసేజెస్ ఆర్ సెంట్ టు మ్యాటర్ సిస్టమ్ డెస్టినేషన్. వేరే దానికి వెళ్ళదు, ఓన్లీ దీనికి మాత్రమే వెళ్తుంది. అది ఎక్కడ కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నారంటే మెసేజ్ కాన్ఫిగ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్లో కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాం. యూ గాట్ ఇట్ టీమ్? దిస్ ఇస్ హౌ వీ కెన్ కాన్ఫిగర్ ద డెస్టినేషన్ మెసేజెస్. Yep. So now the next point comes here is how are we creating this message? మనకి ఇలా వచ్చినప్పుడు ఓన్లీ ఇదే డేటా వెళ్ళాలి అని మనకి ఇలా చెప్తున్నాం. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం కేస్ నెంబర్ ఒకటి ఎందుకు వెళ్తుంది, లాయర్ డీటెయిల్స్ ఎందుకు వెళ్ళట్లేదు, క్లెయిమ్ నెంబర్ ఎందుకు వెళ్తుంది, క్లెయిమ్ పాలసీ నెంబర్ ఎందుకు వెళ్ళట్లేదు అని డౌట్ మీకు రావచ్చు. వీఆర్ బిల్డింగ్ దిస్ పేలోడ్ అవర్ ఓన్ ఇన్ అవర్ ఓన్ కస్టమ్ వే. దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. మనకి రిక్వైర్మెంట్స్ లో ఏ డేటా వెళ్ళాలి, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ట్యాగ్స్ దట్ నీడ్స్ టు బి సెంట్ ఫ్రమ్ క్లెయిమ్ సెంటర్ టు మ్యాటర్ సిస్టమ్ అనేది మనకు చెప్తారు బిజినెస్. సో బేస్డ్ ఆన్ దోస్ ట్యాగ్స్ ఓన్లీ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ద పేలోడ్. సో నౌ ఐ విల్ షో యూ హౌ కెన్ వి క్రియేట్ ద పేలోడ్ అండ్ వేర్ కెన్ వి క్రియేట్ ద పేలోడ్. మనం పేలోడ్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం ఇప్పుడు చూద్దాం. అండ్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్ వన్, ఐ వాంటెడ్ టు షో యూ వన్ మోర్ థింగ్. సో ఇక్కడ మ్యాటర్ ప్రీ అప్డేట్ రూల్లో మ్యాటర్ పైన అప్డేట్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు ప్రీ అప్డేట్ రూల్స్ కాల్ అవుతాయని తెలుసు. ఆ అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని మనం మ్యాటర్ పైన ఒక ఈవెంట్ యాడ్ చేసినాం. దిస్ ఇస్ అవర్ కోడ్ పీస్. అండ్ నౌ ఇప్పుడు అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్రీ అప్డేట్ రూల్స్ వీ కెన్ ఆల్సో యూస్ ద పీసీఎఫ్. పీసీఎఫ్ కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మ్యాటర్ స్క్రీన్లోకి వెళ్ళి ద మూమెంట్ యూ క్లిక్ ఆన్ ఎనీ బటన్స్, ఏదైనా బటన్ పైన క్లిక్ చేస్తున్నప్పుడు ఆర్ ఎల్స్ ఎడిట్ చేసి అప్డేట్ చేస్తున్నప్పుడు, లేకపోతే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ ఎనీథింగ్, ఏదైనా డేటా యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు అలా చూసుకుంటే యూ కెన్ ట్రిగర్ ద మెసేజ్ ఫ్రమ్ పీసీఎఫ్ ఆల్సో. పీసీఎఫ్లో ఒక బటన్ పెట్టేసి ఆ బటన్ నుంచి కూడా మనం ఈవెంట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో వాట్ ఐ మీన్ టు సే ఇస్ దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ వేస్ టు ట్రిగర్ ద మెసేజెస్, బట్ ద ఓన్లీ ఐడియల్ వే టు ట్రిగర్ ద మెసేజ్ ఈస్ ఐదర్ ఏ పీసీఎఫ్ ఆర్ ఏ ప్రీ అప్డేట్ రూల్. పీసీఎఫ్ నుంచి అయినా లేకపోతే ప్రీ అప్డేట్ రూల్ నుంచి అయినా క్రియేట్ చేయొచ్చండి మెసేజ్. దీస్ ఆర్ ద టూ వేస్ ఫ్రమ్ విచ్ వీ కెన్ క్రియేట్ ద మెసేజ్. So this is how the messages are created. Now let us go. I will introduce one new business rule that we call as event fire rule. Yeah. So event fire rule.
The name itself says event fire. It is firing some event. ఇందాక మనం ఈవెంట్ ఇక్కడ ట్రిగర్ చేసాము అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మ్యాటర్ పైన ఈవెంట్స్ అని పెడితే ఈవెంట్స్ ట్రిగర్ అవుతాయి. ఆ ఈవెంట్స్ ట్రిగర్ అయిన తర్వాత వేర్ ఆర్ వి క్యాచింగ్ దోస్ ఈవెంట్స్? ఆ ఈవెంట్స్ ని ఎక్కడ క్యాచ్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్? సో ఆ ఈవెంట్స్ ని ఎక్కడ క్యాచ్ చేస్తున్నాం అంటే వీఆర్ క్యాచింగ్ ద ఈవెంట్స్ ఇన్ ద ఈవెంట్ ఫైర్ రూల్. Okay, so what we should do is we should right click on it, new rule. So this is how I have added the parent message. Matter system అని ఒకటి యాడ్ చేసినాము. దీంట్లో మళ్ళీ రైట్ క్లిక్ న్యూ రూల్, ఐ added this child, and again in this child rule right click added the new tool, two new rules. So this is how we can add the rules team. ఇక్కడ యాడ్ చేసిన తర్వాత what we are doing is first of all let's go to the next step of creating the messages. So creating the messages uses a message context entity. So message context entity uses that. So what is this message context entity? Message context entity is nothing but non-persistent entity. And a database లో store అవ్వని entity is called as message context. So in message context entity ఏం చేసేది అంటే this is responsible to send the message to the respective destination. ఇప్పుడు నాకు ఓన్లీ ఈ డెస్టినేషన్కి వెళ్ళాలి అంటే వీ కెన్ యూజ్ దిస్ మెసేజ్ కాంటెక్స్ట్. ఎలా యూజ్ చేయాలి అంటే వీ షుడ్ ఫాలో అండ్ హైరార్కీ ఆఫ్ దీస్ 3 స్టెప్స్. ఫస్ట్ డెస్టినేషన్ ఐడి, నెక్స్ట్ రూట్ ఐడి, నెక్స్ట్ ఈవెంట్ నేమ్. By using these 3 hierarchy message context columns, we can configure the system in such a way that we can send this particular message to only that destination. ఈ మెసేజ్ ఆ డెస్టినేషన్కి వెళ్ళాలి అని మనం యూజ్ చేయాలి, కాన్ఫిగర్ చేయాలి అంటే వీ కెన్ గో విత్ మెసేజ్ కాంటెక్స్ట్ ఎంటిటీ. సో హౌ డస్ దిస్ వర్క్ ఈస్ ఫస్ట్ పేరెంట్ రూల్ దగ్గర మనం డెస్టినేషన్ ఇవ్వాలి. ఏ డెస్టినేషన్కి మీరు పంపిస్తున్నారు? సో ఐఎమ్ సెండింగ్ దిస్ మెసేజ్ టు డెస్టినేషన్ 63. సో ఐ విల్ యూజ్ as మెసేజ్ డెస్టినేషన్ 63 here. Next, once that is done, we should configure the root name, root object, రైట్? సో ద రూట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ మ్యాటర్. ఏ ఎంటిటీ పైన మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు, ఏ ఎంటిటీ పైన మీరు డేటాని క్రియేట్ చేసి సెండ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ ఎంటిటీని రూట్ ఎంటిటీ లాగా మ్యాప్ చేయాలి. సో ద రూట్ ఎంటిటీ ఈస్ మ్యాటర్ ఎంటిటీ, రైట్? సో వన్స్ ద మ్యాటర్ ఎంటిటీ ఈస్ కాన్ఫిగర్డ్, నెక్స్ట్ కమ్స్ ద ఈవెంట్ నేమ్. ఏ ఈవెంట్ పైన ట్రిగర్ చేయాలనుకుంటున్నారు? సో ఫస్ట్ మ్యాటర్ యాడెడ్. సో ఇఫ్ ద ఈవెంట్ నేమ్ ఇస్ మ్యాటర్ యాడెడ్, సో దిస్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ అదర్ బిజినెస్ రూల్స్ టీమ్. మన బిజినెస్ రూల్స్ లో కండిషన్ యాక్షన్ ఉంటుందని తెలుసు. సో హియర్ ఆల్సో సేమ్ హైరార్కీ. కండిషన్ ఏంటి? మెసేజ్ ఈవెంట్ నేమ్ మ్యాటర్ యాడెడ్ అయితే యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ దిస్ యాక్షన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు నో హౌ ఆర్ వి ట్రిగరింగ్ ద ఈవెంట్. ఈవెంట్ని ఎలా క్యాచ్ చేసి చెక్ చేసుకొని మెసేజ్ బిల్డ్ చేస్తున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్. మీరు సిస్టంలో ఎక్కడైనా ఈవెంట్ క్రియేట్ చేయండి. ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూ షుడ్ క్యాచ్ ద ఈవెంట్ ఇన్ ద ఈవెంట్ ఫైర్ రూల్స్ ఓన్లీ. ఇది కాకుండా మీరు ఎక్కడ క్యాచ్ చేయడానికి వీల్లేదు. ఐ మీన్ దెర్ ఇస్ గైడ్వేర్ రికమెండ్స్ ఓన్లీ ఈవెంట్ ఫైర్ రూల్స్. ఇక్కడ కాకుండా మీరు ఎక్కడ క్యాచ్ చేసుకోవాలనుకున్నా మీకు సిస్టమ్ రెస్పాండ్ అవ్వదు. ఓన్లీ ఈవెంట్ ఫైర్ రూల్స్ ఆర్ యూస్డ్ టు క్యాచ్ ద ఈవెంట్ మెసేజెస్. ఈ గాట్ ఇట్ టీమ్. మనం ఈవెంట్స్ అక్కడ ట్రిగర్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద డెస్టినేషన్ ఐడి, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద మ్యాటర్ నెంబర్ అండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద మ్యాటర్ ఈవెంట్ నేమ్ యూజ్ చేసుకొని వీఆర్ సెండింగ్ ద మెసేజెస్ టు ద డౌన్ స్ట్రీమ్. You got it, Sharath, Jashwant, and Hemsundar? Yeah, Kanti. Yeah, perfect. So next thing is we are seeing the creating message. So as we have discussed yesterday, message creation can be done in 2 ways. One is in the XML format or in the JSON format, right? So XML format lo message మనం చూసాం ఇందాక. Yeah, so this is an XML formatted message. సో ఈ మెసేజ్ ని ఎలా బిల్డ్ చేసాము, ఈ ఓన్లీ ఈ ట్యాగ్స్ మాత్రమే ఎలా ఇచ్చాము అనేది నేను చెప్తాను. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఐ విల్ ఆల్సో టాక్ అబౌట్ క్రియేటింగ్ ఏ జేసన్ ఫార్మాట్. ఈ జేసన్ ఫార్మాట్ ని ఎలా క్రియేట్ చేసాము అండ్ ఓన్లీ ఈ ట్యాగ్స్ మాత్రమే ఎలా ఇచ్చాము, ఎందుకు ఇచ్చాము అనేది నేను మీకు ఇక్కడ చూపిస్తాను. ఓకే, సో
To create the XML payload, we use GX model. GX model is called as XML model in the Guidewire, and JSON format. JSON format uses integration views to build the entire JSON model. So I'll clearly show you how can we create the GX model and the JSON model. Okay, so now first thing I'll talk about the GX model. So GX model ఎలా క్రియేట్ చేయాలంటే we should go to the respective folder from the projects. Just like మనం రూల్స్ పీసెప్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తున్నామో అలాగే రెస్పెక్టివ్ దీంట్లోకి వెళ్ళాలి. న్యూ, యూ షుడ్ సెలెక్ట్ GX model. Okay, once you select the GX model, system will ask on which entity you are sending the data. So I will use matter entity. Matter entity పైన క్లిక్ చేయగానే you will get this window. This is the GX model. You should get this window. సో ఈ విండో రావాలి మనకి. ఈ విండో వచ్చిన తర్వాత దెన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఇక్కడ మొత్తం ఎంటీ ఉంటుంది టీమ్. ఐ షో యూ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. ఐ గో టు దిస్ వన్, క్రియేట్ GX మోడల్. ఓకే, సో మ్యాటర్ అని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఐ క్లిక్ ఓకే. రైట్, సిస్టమ్ విల్ క్రియేట్ ఏ న్యూ మ్యాటర్ మోడల్ జస్ట్ లైక్ దిస్. సి, మ్యాటర్ మోడల్ టెస్ట్ అని చెప్పి ఒకటి క్రియేట్ చేసింది. రైట్, ఇలా క్రియేట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇలా స్క్రీన్ వస్తుంది. లెఫ్ట్ సైడ్ విల్ హ్యావ్ ఆల్ ద మ్యాటర్ రిలేటెడ్ డేటా. మ్యాటర్ ఎంటిటీలో ఏమేమైతే కాలమ్స్ ఉన్నాయో ఆ కాలమ్స్ ఇక్కడ వస్తాయి మనకి ఇన్ ద GX టెస్ట్ మోడల్. అండ్ నెక్స్ట్ యూ షుడ్ మ్యాప్ ద డేటా. ఇప్పుడు బిజినెస్ వచ్చేసి నాకు మ్యాటర్ నేమ్ కావాలందనుకోండి. ఓకే, మీరు ఇక్కడ నేమ్ సెర్చ్ చేస్తే యూ విల్ సీ ద మ్యాటర్ రిలేటెడ్ నేమ్. ఓకే, సో యా, ఇక్కడ నేమ్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ యూ కెన్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ అండి, జస్ట్ లైక్ పీసీఎఫ్ లో మనం డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఎలా చేస్తామో అలాగే. ఇప్పుడు నాకు ప్లెయింటిఫ్ రిలేటెడ్ డేటా కావాలన్నారు అనుకోండి. ప్లెయింటిఫ్ రిలేటెడ్ డేటాలో డిస్ప్లే నేమ్ ని నేను యాడ్ చేసుకుంటాను. యూ కెన్ యాడ్ ఇట్ ఐదర్ ఇన్ ద కీ ప్రాపర్టీ ఆర్ ద నార్మల్ ప్రాపర్టీ. సో కీ ప్రాపర్టీ ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డేటా, మ్యాండేటరీ డేటా. మనకి మ్యాటర్లో ఏదైనా మ్యాండేటరీ డేటా ఇచ్చుంటాం కదా, ఆ మ్యాండేటరీ డేటాని ఇక్కడ పంపించుకోవాలి అంటే యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ ద కీ ప్రాపర్టీ. లేదు నాకు ఆప్షనల్ డేటా కావాలి అంటే యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఆప్షనల్ ప్రాపర్టీ లైక్ దిస్ నార్మల్ ప్రాపర్టీ ఇలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ బిల్డ్ ద GX మోడల్. సో మనకు ఇక్కడ ఇక్కడ నేను చూస్ చేసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే మ్యాటర్ ఎంటిటీని బిల్డ్ చేసుకొని దాంట్లో ఐ హ్యావ్ యునో used only case number and name, and in the next normal properties I have used matter claim number and the claim inshort display name. సో ఇలా ఇచ్చిన తర్వాత మీకు ఒక స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ పేలోడ్ ఇలా కనిపిస్తుంది కింద. See, this is the exact payload that gets triggered when you work on this matter entity. మీరు ఇక్కడ ఇచ్చిన డేటాని మీరు ఇక్కడ పేలోడ్ లాగా కనిపిస్తుంది. You got it, team? This is how we can create the GX model. So GX model create చేయడం సింపుల్, బట్ మీరు దీన్ని అక్కడ ఎలా యూజ్ చేసుకుంటున్నారు అన్నది ఇంపార్టెంట్. సో ఐ గో టు ద మ్యాటర్ ఎడిట్, రైట్? సో నెక్స్ట్ ఐ విల్ షో యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద స్క్రాచ్ ప్యాడ్. సో దిస్ ఇస్ ద క్లెయిమ్ నెంబర్. క్లెయిమ్ నెంబర్ క్వరీజెస్ తీసుకున్నాను నేను, అండ్ క్లెయిమ్ నెంబర్లో ఉన్న ఫస్ట్ మ్యాటర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ డాట్ ఫస్ట్. మ్యాటర్స్లో మనకు 2 మ్యాటర్స్ ఉన్నాయి ఆన్ ద క్లెయిమ్ నెంబర్, రైట్? ఆన్ ద సేమ్ క్లెయిమ్ there are 2 matters, matter name 2, matter 3, right? So I will pick the first matter. First where ELT dot name equal, right? So matter 3 ఉన్న name తీసుకొని I am printing it. Okay, I am picking the matter 3. మనకి claim లో
టూ మ్యాటర్స్ ఉన్నాయండి. ఈ టూ మ్యాటర్స్లో నేను సెకండ్ మ్యాటర్ పిక్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, సెకండ్ మ్యాటర్ పిక్ చేసుకొని వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈస్, మనం జిఎక్స్ మోడల్ ఇందాక ప్రింట్ వీ హ్యావ్ బిల్ట్ వన్ జిఎక్స్ మోడల్, రైట్? సో ఈ జిఎక్స్ మోడల్ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే, దిస్ ఈస్ ద లైన్ where variable equal to e-reinsurance dot matter model dot matter. So that means ఈ ప్యాకేజ్ ని కాల్ చేస్తున్నారు మీరు. See, look at the package e-reinsurance dot matter model, right? Okay, so insurance dot matter model dot matter dot create. So ఈ జిఎక్స్ మోడల్ ని కాల్ చేసుకొని మ్యాటర్ ఎంటిటీ పైన యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఇట్. సో దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ సింటాక్స్ ఫర్ ఆల్ ద ఎంటిటీస్ టీమ్. మనం దీంట్లో చేంజెస్ చేయాలి, మనం రాయాలి అనేది ఏం లేదు. వీ కెన్ యూస్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ కోడ్ అండ్ ద సింటాక్స్ ఈస్ సేమ్ ఫర్ ఆల్ ద జిఎక్స్ మోడల్స్. సో ఇలా క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత దిస్ యాక్సెప్ట్స్ టూ పారామీటర్స్. ఫస్ట్ పారామీటర్ ఇస్ మనం మ్యాటర్ జిఎక్స్ మోడల్ క్రియేట్ చేసినాం, బట్ ఏ మ్యాటర్ ని యూజ్ చేసుకొని జిఎక్స్ పేలోడ్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం అన్నది ఇంపార్టెంట్. సో హియర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ద మ్యాటర్. మనకి క్లెయిమ్ లో ఉన్న టూ మ్యాటర్స్ లో ఈ సెకండ్ మ్యాటర్ ఉంది కదా, ఈ సెకండ్ మ్యాటర్ ని ఇలా ప్రింట్ చేసుకొని ఈ సెకండ్ మ్యాటర్ ని ఇక్కడ పెట్టుకున్నా జస్ట్ టు ప్రింట్ ద పేలోడ్, రైట్? ఈ సెకండ్ మ్యాటర్ పెట్టుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఇట్ యాక్సెప్ట్స్ ద జిఎక్స్ ఆప్షన్స్. జిఎక్స్ ఆప్షన్స్ ఏంటి అంటే, దెర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ జిఎక్స్ ఆప్షన్స్. One is the incremental operation, and the next one is the verbose operation. So incremental ఇలా ఉంటుంది. Incremental is nothing but this export the properties only when there are changes. మీరు ఇప్పుడు మొత్తం దాంట్లో ఏదైనా చేంజెస్ చేశారనుకోండి, ఓన్లీ ఆ ప్రాపర్టీస్ మాత్రమే మనకు కనిపిస్తాయి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఎట్ ద సేమ్ టైం మీరు వర్బోస్ యూజ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, వర్బోస్ యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే సిస్టమ్ విల్ సెండ్ ప్రింట్ ద రిజల్ట్ ఈవెన్ ఇఫ్ ద ట్యాగ్స్ ఆర్ నల్. మనం పేలోడ్ ట్యాగ్స్ లో బిల్డ్ చేసిన వాల్యూస్ నల్ ఉన్నా సరే సిస్టమ్ విల్ ప్రింట్ ద వాల్యూస్, ఆ ట్యాగ్స్ ని అలాగే ప్రింట్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వెన్ వి యూస్ ద వర్బోస్ కాన్సెప్ట్. సో ఇక్కడ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ లో వి విల్ యూజ్ వర్బోస్ బికాస్ దిస్ షుడ్ ప్రింట్ ఆల్ ద ట్యాగ్స్ ఈవెన్ దో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నల్. You got it in? So that is the use of gx option. So this is the syntax is same. మనకు కావాల్సిన సింటాక్స్ మనం ఇక్కడ ఇలా యూజ్ చేసుకుంటాం, gx options verbose true అని చెప్పి, and we will pass the gx options here and we will convert this to utf string. So convert చేయగానే ఏమవుతుందంటే system will convert the gx model into string format. So that's where we will get this payload. See, matter name వచ్చింది gx model చూస్తే, we got the matter name, case number, okay, and then we got the claim number and all. You can compare it with your GX model payload. You got it, team? So that is how we can build the GX models. You got it, team? Any doubts on the first item of printing the GX model? దీనికి పర్టికులర్ స్టెప్స్ ఏమైనా ఉంటాయా ఇది జిఎక్స్ మోడల్స్ కి? స్టెప్స్ ఉంటాయి, స్టెప్స్ ఉంటాయండి. ఇప్పుడు మనం ఇందాక చూసినవి క్లియర్ స్టెప్స్. So first of all, సేమ్ అండి, go to the project structure, right click on the folder, create new GX model. క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దట్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ ఎంటిటీ. మనం అక్కడ మ్యాటర్ ఎంటిటీ అని ఇవ్వగానే మనకు మ్యాటర్ రిలేటెడ్ ఫీల్డ్స్ అన్ని ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. యూ కెన్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్, లెఫ్ట్ క్లిక్ చేసుకొని యూ కెన్ యాడ్ ఇట్ ఇన్ టు ద కీ ప్రాపర్టీ ఆర్ ఇన్ ద ఆప్షనల్ ప్రాపర్టీ. యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత థర్డ్ స్టెప్ ఇస్ గో టు ద ఈవెంట్ ఫైర్ రూల్స్. ఓకే, గో టు ద ఈవెంట్ ఫైర్ రూల్స్ అండ్ నెక్స్ట్ ట్రై టు స్టార్ట్ ద కోడ్ పీస్. మీరు ఇక్కడ ఫస్ట్ జిఎక్స్ మోడల్ని సెట్ చేసుకోవాలి, అంటే జిఎక్స్ ఆప్షన్స్. దిస్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ బట్ ఇట్ ఈస్ రికమెండెడ్ టు హ్యావ్ దీస్ ఆప్షన్స్, వర్బోస్ అండ్ ఆల్సో ఇంక్రిమెంటల్ అని టూ చెప్పాను. System is a bit slow team today. Verbose and incremental అని రెండు చెప్పాను. సో verbose is nothing but what it does is it exports the properties
ఈవెన్ దో ఇఫ్ ద వాల్యూ ఇస్ నల్. మనకి ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే XML లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మ్యాటర్ నేమ్ నల్ ఉంది అనుకోండి, అయినా ఈ నేమ్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది, ఓన్లీ నేమ్ ట్యాగ్స్ ప్రింట్ అవుతాయి వితౌట్ ఎనీ వాల్యూ. దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ వర్బోస్ ఆపరేషన్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంక్రిమెంటల్లో ఏంటి అంటే దిస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ వాల్యూస్. దిస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ద వాల్యూస్ ఇఫ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆర్ చేంజ్డ్. ఓన్లీ చేంజ్ అయిన ప్రాపర్టీస్ మాత్రమే దీంట్లో ప్రింట్ అవుతాయండి ఇంక్రిమెంటల్ యూజ్ చేస్తే, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వర్బోస్ అండ్ ఇంక్రిమెంటల్. You got it, team? That is the difference between incremental and verbose. So next, right? So next thing is మనం అక్కడ కాల్ చేసినట్టే ఇక్కడ కాల్ చేస్తాం మ్యాటర్ డాట్ క్రియేట్ అని చెప్పేసి. సో వాట్ ఇట్ డస్ ఇస్ ఇట్స్ ద సేమ్ గోసు స్క్రాచ్ ప్యాడ్ లో రాసిన కోడే అండి. ఫస్ట్ ఆ మోడల్ ని కాల్ చేసి డాట్ క్రియేట్, ఇట్ యాక్సెప్ట్స్ టూ పారామీటర్స్, వన్ ఈస్ మ్యాటర్ అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ జిఎక్స్ మోడల్ ఆప్షన్స్. సో ఇలా పెట్టేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ దిస్ పేలోడ్ ఈస్ ప్రింటెడ్ ఇయర్. సో మ్యాటర్ మోడల్ని కాల్ చేసి క్రియేట్ యూజ్ చేసుకొని మ్యాటర్ ఆబ్జెక్ట్ని పంపిస్తాం అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం జిఎక్స్ మోడల్ని పంపిస్తాం. పంపించి వీఆర్ కన్వర్టింగ్ దిస్ ఎంటైర్ పేలోడ్ ఇంటూ యూటీఎఫ్ స్ట్రింగ్. వన్స్ దిస్ ఇస్ కన్వర్టెడ్, సిస్టమ్ విల్ ప్రింట్ ద పేలోడ్. సో ఆ పేలోడ్ని మనం ఇలా క్రియేట్ చేయాలి, మెసేజ్ కాంటెక్స్ని యూజ్ చేసుకొని డాట్ క్రియేట్ మెసేజ్ బై పాసింగ్ ద పేలోడ్. So what this will do is this will clearly print the payload. This will clearly create the payload in the డెస్టినేషన్. సో ఇలా మెసేజ్ మనకి క్రియేట్ అవుతుంది. సో దిస్ మెసేజ్ ఈజ్ ఫర్ ఈవెంట్ యాడెడ్. ఓకే, మ్యాటర్ యాడ్ చేస్తే మనకు జిఎక్స్ మోడల్ క్రియేట్ అయింది. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ ఈవెంట్, దిస్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ ద జేసన్ ఫార్మాట్. సో జేసన్ ఫార్మాట్ ఎలా క్రియేట్ అయ్యింది ఈజ్ అవర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో జేసన్ ఫార్మాట్ ఎలా క్రియేట్ అయ్యిందంటే ఐ హ్యావ్ యూస్డ్ ద ఇంటిగ్రేషన్ వ్యూస్. ఇంటిగ్రేషన్ వ్యూస్ అంటే ఏంటి, ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు అనేది ఐ విల్ టాక్ ఇన్ డీటెయిల్ ఇన్ ద టుమారో సెషన్. But in today's session, let's focus only on the event added event. That means the object added event. You got it, team? Sharath, Jashwant, Hem Sundar. Yeah, got it. Okay, perfect. So మీరు ఏం చేస్తారంటే go through this session అండి today. Go through this class and try to create the GX model. And also for your reference, what I will do is I will share this code pieces. ఓకేనా అండి, ఈ కోడ్ నేను మీకు పంపిస్తాను ఎలా బిల్డ్ చేసుకోవాలి పేలోడ్ అని చెప్పేసి. సింపుల్ పీస్ ఆఫ్ కోడ్ జస్ట్ ఫర్ యువర్ రిఫరెన్స్. ట్రై టు సేవ్ ఇట్ ఇన్ యువర్ లోకల్ మిషన్ టీమ్. మనకి కాల్ కట్ అయిపోతే చార్ట్ క్లోజ్ అవుతుంది అనుకుంటా. ఓకే, సో ట్రై టు క్రియేట్ ఇట్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు మీ ఫర్ ద జిఎక్స్ మోడల్. ఓకే, and also and in the next session we'll talk about the JSON format. How can we create the JSON format? సో మీరైతే ఈరోజు తరోగా ఇది ప్రాక్టీస్ చేయండి టీమ్, మీ లోకల్ మిషన్స్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. అండ్ సో దట్ యూ విల్ గెట్ అండ్ క్లియర్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ ఆల్సో. రియల్ టైంలో వర్క్ చేసినట్టే ఉంటుంది జిఎక్స్ మోడల్ క్రియేట్ చేసినాం. అండ్ ట్రై టు యాక్సెస్ దట్ జిఎక్స్ మోడల్ ఇన్ ద ఈవెంట్ ఫైల్ రూల్స్ అండ్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ స్క్రీన్స్ యూ రిక్వైర్. ఓకే, గాట్ ఇట్ టీమ్? Please practice and come up with the questions tomorrow. And in the next session, we'll recap the today's session and also at the same time, we'll create the integration views.
Okay. Yeah. Thanks, team. Have a good day. I will share the recording with you.